Hi guys, most welcome to Movie House. The movie translated movies. Mpya n'enkadde zonna mu babijje nga Junior, Emmy, ISP, Ulio, Mark, Jingo bonna. Film nga comedy, detective, action, adventure, horrors, high schools zonna wano. Subscribing. Wano ku Movie House. Dowozi dwadde ne tujagendera awo. Tutandise n'omukono gwa loodi omu yali mu kuwandiika. Wabula omutwe gulabika si mutuufu. Yajja wandike ne bigaana kalamu yagiteeka wansi. They're wed. I regret to inform you that Holden called. Yagamba omukwano Wheat. Njagala okutegeeza nti ne Holden Caulfield mufu. I know you thought he could protect me. Manyi walowooza Caulfield asobola okunkuuma. At the very least, give me refuge for my sarcasm. Wabula nsaba ompa obuddamu wakati w'endowooza yange. And I don't know if anything can save me now. Simanyi oba mukadde kano olw'ekisobola okuntaasa. Wano nga bagamba emyaka 6 emabega nga bino byonna tebinatuukawo. Tuli mu kabaala akamu akajjaazi 1939. Waliwo bandi ya jazz. Kanone watu. Oh, where's your girl, Jerry? Where'd she go? Agenze wa Jerry. Why? Walwa nyingiddemu awo. Making it to England is more hopeful than getting laid at this rat trap? Oh, I don't know. Spoiled rich girls love college dropouts. They're all dying to tell their fathers he's not only broke, Daddy, he's also a Jew. Agamba abawala abasinga ekika kino baba balindira ogamba bakitaabwe si kyokka nti oli mwavu wabula era oli mu Isirayiri. Juka bali mu kuyigganyizibwa mu biseera ebyo. Ye Jeddi Salinga anti abo oli. Who is that? Ani oyo? O'Neill? What, as in Eugene O'Neill? That's her dad. Rumor is Yamugamba Una O'Neill. Era kitaawe. stories. The drunk part, yes. Not so sure about the second. I've read your work. Agamba emirimu gye yagikola dda oba yagisoma dda. N'ekitaawe muwandiisi naye. Protectors from morphine addicts and boys without trust funds. Era ng'agamba bazadde be batikuba nga bakola buli kimu okutaasa abaana baabwe abantu abava batalina ssente oba abakozesa enjaga. Anti kale I'm going in. nze ngenze kulumba kama mbaani mbaye kijja kijje kyava jja. Ladies. Banyabo Hello. It's a pleasure to meet you. I'm Jerome David. mukisa okusinkana nze Jerome Disalinja. It's a pleasure to meet you. mukisa okusinkana Jerome. A huge admirer of your father. I'm a writer myself. Agamba yagomba kitaawe naye muwandiisi. What do you write? Wandika ki? I write short stories. Really? Have you been published? Back publishinzeeko teri. Come on, Una. I want to introduce you to Billy. Una jangu wamma nkwanjulira abantu abalala oyo muveeko. Let's go. Owa gubadde mukisa okusinkana naye. Billy! Ho anyogoze. Excuse me, sir. Do you have... Nsonyiwa ssebo. Gende naawe tonvuluga. Nkugambye ogeegi nnene. Naye nga kimugobeza tana publishinga kintu kyonna ng'omuwandiisi twadde eka. Bano bazadde be. Nakyagala obbagamba bula akyagumye. Through the course of my fascinatingly dull life, I've always found fiction so much more truthful than reality. Agamba wakati w'obulamu bwe bwali obw'ennaku n'ekiwuubaalo yeesanga ng'ebintu ebiyiye oluusi bimusanyusa n'okusinga ebyaddala. Obulamu bwe baayiiya mu birowoozo obuli fictional. Wuuyo atudde ku typewriter alina byagala okukola. He had neither the looks, personality, or good clothes to gain Shirley's interest. Yawandikanga emboozi ez'enjawulo
naye ebintu ebisinga bikwatagana ku ye newankubadde yabikyusangamu n'akozesa amannya malala. Era ng'okuweereza ebyawandiise bagezeko bipublishing oba bifulumya mu mpapula. I can't concentrate with you staring at me like that. Akatayinza concentrating nga mutunulidde bw'atyo abadde ala buli kigambo nno nakyala kyasoma. It's terrific. Tie your shoes, sonny. Yamugamba asibe engatto ze maama we. I love the kids. I love the way they talk. Agamba yagala abaana n'engeri gye boogeramu mu butabo bwe oba bavubuka. No, it just kills him. Well, you're really talented. Agamba bambi alina ekitone. I think I want to try to publish. Njagala geza kutandika kuwandiisa mboozi zange ezo oba kuzipublishinga. School, I study creative writing. Era ng'agamba agenda kudda okusomera asome creative writing. You what? Eki You get kicked out of every school I send you to because of that. bakugoba mu ssomero nakusindikamu. Possibly believe you could be a Oyinza okundeta okulowooza ddala osobola okuddayo n'osoma n'okola ekintu eky'amagezi. I just like doing it. Njagala bwagazi kikola okuwandiika. even if he is. It's impossible to make a living at it even tosobola kukwata kukola sente mu kuwandiika. Olaba? I can't do anything right. Sina kyaki nsobola kukola bulungi. Owaayi lindako. sorry, please. Tuula wano mutabani. I just don't want you to be disappointed when it Saagala obeere disappointed bw'otolikola sente mu kuwandiika. Temuli. never does. Tewali akolamu sente. Listen to me. Meat and cheese distribution has been very good to this family. 6 Meters distribution ebadde nnene nnyo eri family eno. buys the slaughter Myaka mukaaga egiyise mutaano bwe mwenkana yali mwavu kamala. bacon. Olwaliwo yasinga okutunda bigis. Ekyo kye mutegedde kyennyini. Harry is not going to sell cheese or pigs or cows or milk. Mutaano tajja kutunda buzzukulu bwa Dawudi oba nyamu baki. Agenda kufuuka muwandiisi. Maama atabuse. To study writing. Agenda kusoma writing. Kenjogedde sikiddamu. Owulira? Musaatu yatya. Obukambwe omukazi we bw'aleese. Terina kyakukola kirala okujja kukola ebibambi bye yali asabye. Holden Caulfield probably wouldn't even exist. Anti Holden Caulfield teyalize. So in a way, this whole mess is as much your fault as it is mine. Naye Whit Barnett era eno nsobi yo nga nange bweri yange yajja asome than story. The Bible, yelekisala alina obbasomesa. stories contained in these Agamba okuwandika kintu kikulu nnyo nga bwolaba emboozi zawandiikibwa mu bayibuli tulina n'endowooza nti bayinza n'okuba nti bakatonda baziwandika naye nga baali bantu nga mmwe. that a story can hold. And in the course of this semester, Ono Kevin Spacey ageeka and the techniques to be able to create your own agamba bagenda bayigiza techniques okusobola okukola emboozi zaabwe. I was always a lousy student. Agamba bulijjo alinga lawuze student oba omuyizi omusirusiru. It was pretty embarrassing if you want to know the truth. How does that sound, Mr. Salinger? Kiwulika kiteekyo Mr. Salinger obwedde ebirowoozo biri walala. So sorry, you lost me at Bible. Nakomye ku bayibuli. I'm sorry, Mr. Salinger. Did you think that this course was a study in atheism? Wabadde olowooza okusoma kuno kusoma ku atheism. There's a God that'll give you something interesting to say. Andi kimwe Katonda asobola okuwa ebintu ebyenjawulo ebisanyusa ebyokwogerako. I thought when I read your admissions essay, Agamba asoma admissions essay. you in must be a very lean year for Columbia. Mr. Salinger wrote an essay, very funny. Agamba asesa. Exactly the sort of sarcasm that he so beautifully displayed here in the first 5 minutes of the course. And yet, after that, Mr. Salinger failed to turn that clever voice of his into an actual... Wabula agamba yalemwa okuddira eddoboozi lye lyessufu liteeka mu bikolwa ng'awandiika. But this is the work we will all be... Wabula gwe mulimu gwange gwenja okukolako okubayamba okuzza amaloboozi gammwe amalungi mu peeni n'olupapula. You will all understand the difference between wanting to be a writer and actually being one. Mujja kutegeera enjawulo wakati w'okwagala okubeera abawandiisi n'okuba abawandiisi. Ekyo kyonkakasa nja kibasomesa. Yasomanga obutabo obw'enjawulo. Bw'awuliza amawulire jjuka byali biseera bya Ssematalo owookubiri. That I have seen war and I
I hate war. I hope the United States will asooka gwa this war. owokubiri ajja era nga Churchill yali asaba nti asuula singa America yetaba mu lutalo luno yajja mu karestaurant Lodi watera okunywera lecturer waabwe Whit Burnett. Coffee, please. Yasaba kakaawa naye. So, how did you find me? Onzudde otya? NYU, and I always saw you grading papers in the window. Hey, why do you come on? Agamba abadde ng'amulaba. You have a better place to read the work of the next Fitzgerald or Hemingway than Lumu New York Village. Sir. Thank you. What about you? What happened at NYU? They kick you out for that mouth of yours? yamubuuza oba kyekyamugobya mu NYU oba New York University. And I wanted them dead. Kujalo mu Columbia. I taught, you know. You act out at authority figures like me because you're emotionally repressed at home. You also think you're the clever. Agamba alina engeri gyeyisaamu ndowooza osanga alakuba alina ebizibu eka. If you want to know the truth. Yaga kumanya amazima. But enough of my dime store Freud. What can I do for you? Kiki nsobola okukuyamba wano kati? Well, I wanted to ask about what you talked about in class. Njagala kubuuza ku byewayogeddeko mu kibiina enjawulo kati w'okuwandiika What defines me as a writer? Absolutely. n'okutegeera ki ekinnyonnyola omuwandiisi. Your story unique. Agamba omuwandiisi buli bbanga emboozi ye erina okuba nga njawufu. Whelms the story, as it did in your admissions essay, then it becomes an expression more of your... Bw'otokola ekyo kifuuka ekintu ekinnyonnyola ggwe nga si mboozi esobola okunyonnyola abantu gye basobola okuowuninga buli omu n'agamba ye. Kind of. Oba ne mukwatako. No. Njawulo ogitegeera nti nedda. Apologize for being late, but since I'm going to be late... Enkeera yajja mu kibiina agamba nga bw'agenda okukeerwa ebbanga erisinga. The reading of your pages... Ekisinga obukulu okusoma peje zaabwe n'okuba ne bakola nga bo bakuba bawandiisi. Focus on the writer's voice. Yabagamba olwalo focus agenda giteeka ku ddoboozi ly'omuwandiisi naye nga kyekibuuzo omuto kye yamubuuzizza mu restaurant yagifuula topic engera gye yasomesaako. The jailer cut her down. Yasoma phrase awo ba lines. Then he beat her. Omuzibe yamusala n'amukuba. She had hung herself with her dress. Yali asazeewo okwetugana olugoye lwe ne bamutaasa. A woman in jail tried to commit suicide. Omukazi mu kkomera agezaako kwetta line kyezitegeeza. Exactly. Ddala. That's why I let women audit my classes. Hopefully, the rest of the university will soon follow suit. All right, now, I read this passage in as dull a voice as I could possibly muster. Agamba line ezo azisomye mu ddoboozi erisinga okuba eryangu. Why? Because the events of the story were compelling. Wabula mwena mugitegeddera kuba nti ebyogerwako mu katabo kano unique mu line ezo omuntu olina bw'osobola byewala. Of Faulkner, but in fact, it is the events of the story, the attempted suicide, the beating, okwogezaako okwetta okubibwa n'okutaasibwa. Uses his voice to... Omuwandiisi yakozesa eddoboozi lye n'abiteeka mu lupapula. Ontegedde ekibabadde omubuuza kati sebo? Yes, sebo. For our next class, I want you all to write a 5-page story. Agamba class eddako buli omu yeetaaga awandike pages 5 ezeefaananyizaako kyasomye olwaleero nze nnyuse. Still keep the class's attention. Naye njala buli omu awandiike nga bye tunaasoma bisobola okukuuma ebirowoozo ba attention y'ekibiina ye n'asuulayo. Time to write your story. Kambawo obudde okuwandika emboozi zammwe. Try not to confuse the former with the latter. Mugezeeko obutatabula kisooka n'ekisembayo ku byensomesezaako. Failed at that very task. Kubanga mujja kuba mulemeddwa mbagazi lunaku lusufu olwamaze okusomesa. The one good thing about being stuck in a nut house is everyone here is in the same lousy shape as I am. Agamba ekintu kyokka ekirungi ekyokubeera mu nnyumba z'abalalu kuba buli omu kumpi abeera mupangulukufu nga nze bwendi. Anywhere in the whole goddamn world. Wabula agamba bwe yabanga mu banene baamulabanga ng'Omuyisirayiri bwe yajjanga eno wansi mu bakaddugala yabanga omuntu yenna kyekyamuleetangayo ennyo ne munywanyi we. You know what? I actually think I keep on getting kicked out of school because I love how much it pisses my father off. Agamba osanga agobwa nnyo mu ssomero akuba alina obusungu bwa kitaawe talina kyamukkirizamu yadde n'akatono akamu. You got your watch on? Yes. Why? You need to get back there all the time. Yamugamba alina kudda ku kaawunta alina kyalengedde.
kuyitawo. Hi. So you like jazz? Yoga jazz naawe. So, what do you do most of the time on weekends? I don't know. Yambuza kyakola ebiseera ebisinga ku kono simanyi keka una. Oni. Matt, I know that's code for sowing your wild oats. Buno buseka. Huh. Sow your wild oats? Sorry, I don't follow. Oh, please. Chase around Joe College. Yalowooza byamugamba wabula ate amaaso gataliza tugenda kalakali wali ebbali kawalajjana yali tatereera ku byamugambye n'emyenda gye yafuna. Joe College. Yatandika okukola emboozi juka abagambe kuwandika pages 5. Yes, it was very good. Your voice was present and entertaining, but it helped tell the story, didn't become it. Musomoza muga kiwandiise kisufu eddoboozi eri bulikka netasobola kukuuma. Made up. Well, you know what we call that? What? Writing. Muntu Published. Well, that's a bit ambitious for you. agamba agala bapublishinga bino anti ng'opapiye. Right, that's the only way to make a living at it. Oh, wait, let me guess. Your father told you that. Kitaawe yagamba butusobola kukola ssente mu kuwandiika. Kituufu? Story magazine. I love their pieces. Agamba agala pieces zasoma mu magazini gy'akolera. You. Gwe On behalf of Story, I would like to thank you for your submission. Unfortunately, we're going to decline at this time. yamwebaza okuwaayo atiko yeeno naye nga nga tebasobola gipublishing era bagideclininze. Second most important lesson in having a career is Yamugamba lisomo erisooka mu kuwandiika abantu bangi bajja kugaana okuwandiika oba okufulumya byewandiise. Agamba agenda duwa amawulire amala agalufulumya ate gye yajja kwejjusa kono sifaayo kola ekyo yadde ebbali nagatula tubasinzako byaliyo. Naye amugamba essomo erisooka kumanya nti tebajja kufulumya nga buli kyowandiise. Yajja mu mawulire mbwagala okulumya oli. First story I've ever submitted. Anti esitore gyetusa okusubmitinga. What's the JD stand for? It's juvenile delinquent. And I want those Juvenile delinquent. and do not get used. Ye jeddi kyetegeeza bwamugambi kuba yeetanga jeddi saalinja. Oh, it's your first rejection. Ye rejection yeesoose bamurejectinze eri gye yagenze. So what do I do now? Kati nkola What ki? do you think you do now? Ate oza okukola ki? Ddayo wandiike era bakurejectinge. Bamurejecting emirundi n'emirundi. Munansonyiwe eddoboozi siddamu nnyo naye tujja genda mpola mpola. And then another one after that. N'endala gwe wandiika buwandiisi tokoowa. Perhaps my dreams of literary triumph were the Yagezaako buli mawulire na buli publisher yenna. Who should have listened when he was offered the chance to be the king of the bacon? I could have been a king, Wit. Yatandika okwejjusa osanga singa awulize bamugambire okufuuka kamenyo ng'okutunda ennyama. Yeah. Yaleeta akaganda kalamba aka rejections. You don't think I am? Well, let me ask you a question. Kankubuuza ekibuuzo. Do this. Publish? Lwaki oyagala okupublishinga? Be a writer. Why do you want to? Lwaki oyagala okuba omuwandiisi? Because I get angry about a lot of things. Lwakuba ebintu bingi binyiiza. I feel like I'm doing something about it, like I'm finally getting to speak my mind. Mpulira nga ayagala okukola ekintu n'ensalo n'embiwandiikako. You're writing. Explore what it is that makes you angry and then put that into a... Gwe noonya kikunyiiza ky'oba owandiikako. Here's the catch. Lindako. You still may never publish. Oyinza obutasobola kufulumya kintu n'ekimu ku byowandiikadde birungi bitya mu bulamu bwonna. Your life. Waba tekikuggyako kuba muwandiisi. And now you have to ask yourself a question. Kati weebuuze. Are you willing to devote your life? Oli mweteefuteefu okukwata obulamu bwo bwonna obbuza mu kuwandiika. Oba okikola lwa ssente oba kufulumya mboozi. Ze njawulo ebbiri. If the answer to that question is no, well then, you should go out there and find yourself something else to do with your life because... Yamugamba bw'aba tasobola kuddamu kibuuzo ekyo agenda anoonye ekyeyokolera ekirala. Abantu tebawandiika mboozi abwe kubeera published.
wabula bawandiika lwakuba balina ebyokuwandiikako kyekibafuula abawandiisi. No. Take your twala rejection letters tozindekera wano bino olina obimanyira naye bina tebikujja kukubeera muwandiisi era niko birowooza naye nga nekitabo yamulangira n'omulanga namugamba mutemuli ssente ate mu butuufu era onayongedde mukakasa amugambe tewandika ku publishinga byewandika oba bikolamu ssente. Omuwandiisi omutuufu aba muwandiisi just Yakwit Banet lecture awe bamuzeeyi bajja bamulambuleko ku ssomero. Towuliriza taata byagamba de n'ekimu ajja kumalamu amaanyi naye nga nekimulumiriza muli talina de nusu gye lyakoze yadde okufulumya ekintu n'ekimu ku byali awandiise yadde erudda alina kyawulidde. Taata amulese erudda ne maama waliye obuto bubiri buzanya kadraft neri anyumirwa nnyo emyaka gino egy'obuto yadde erudda naye nga bamugambye wandiika byowulira nebyo bikunyiiza tewandika lwakuba gakufuna ssente oba ki era ekyo kyokka kyekiri kufuula omuwandiisi naye nga okulooza ebintu mu mutwe gwe kyava atandika okuwandika ku mbeera neyali egenda mu maaso. Danger of capsizing in their own innocence. She was with a small boy, unmistakably her brother, and it was only when his sister spoke to him that he came around and applied the small of his back to his chair. Now there are two kinds of femme fatale, the noisy young people she'd invite sewing. Era nkana peji emu nezifuka bbiri. Inside somebody had turned up the radio. Ebintu ebisigadde yabirowooza. Your sister didn't drive all the way up. Sister we yavuze okuva eri najja kyokka gwe tonava kataboko. Put that away. Jawo biwandika taata ninda akatono kamaze peji eno zijje. What makes you think you have anything to say to me? Ekikutukuza olina kyosobola omugamba tanamufaako kyokka mwanyina ajja kulaba ye. Grow up. Kula. Yagenda maaso n'okuwandiika. Oh, Jerry. Jerry. Hang back for a minute. Soko ojje kuwano katono. Ye Professor Whit Barnett. Whit Barnett. You have made a true commitment to your craft. I think it's time. Ng'amugamba alaba nti natadde obumalirivu obumala mu mirimu gye era alowooza keekadde. Published. Yamugamba agenda kufulumyemu ku mboozi ze. Magazine gye bakazaako the story yagiraba ebbali the young folks bamaze dogifulumya. I just had to be sure you were a real writer before I published it. Era agamba kyeyagala mu kusooka kukakasa ddala muwandiisi owaddala aluka afulumya emboozi ye. This is your first check. Era eno ekyeke ye esoose $25. Thank you. Sente zasoose okufuna mu kuwandiika. Yamwebaza. You're welcome. Nkwaniriza kati yongera okuba omuwandiisi. Oli ajja acelebrating ne munywanyi we kubanga afunye payment ye esooka mu kintu kyasinga okwagala okukola kuba muwandiisi. Hell with him. He's just jealous. Laba. Paid writer. He's nothing but a lousy Jew pig seller. You know he hides the fact that he's Jewish from our neighbors? Always has. First phony I ever met was on the day I was born. How are they doing? The Store Club advertises that Una comes here because of her dad, but agaba Una bajja lwa kitaabwe because she's underage. That could be the most pathetic thing I've ever seen. Kiteekwa okuba kintu ekyasinze okuba ekyobugwago Kamala. Awatali kitaawe tesobola kujja wano kuba tanaweza myaka ginywa mwenge. Going in. Agamba era alumbye. Una. So lovely to see you again, Carol. Kyasanya okulabako nate. Karen. If you don't mind, I'm gonna get the most beautiful girl in the world. Bw'oba tofeeyo nze ndooza gwe omukazi asinga obalagavuwa ne mu nsi yonna omutuufu okukyacanca naye n'akasitula okujja bagubojje.
I read your piece and story. Anagamba asoma story mu magazine. What did you think? I thought it was marvelous. Muzadde nsufu. Marvelous. Nnyo. Thank you. You're without a doubt the most special girl I've ever seen. Agamba naye ye mwala akyasinze obwana gavuga era alabyeko. Challenger. Katonda watu omuntu nga bw'opublishing abantu bakweyunira. I love it. Yeah? Yeah, how long have you lived here? Just a few months. But I don't think I'll be... Kakano yajja nako paka ewaako akabuuza ebbanga lye kamaze wano anti myezi mitini. Get into pictures, that's the place. Kamutuusiza waako. No, I used to want to be an actor. Really? Okyagala kuba actant ddala. Jaguar driving jerks making crap for knuckles. Kagala kubeera mbuka actor ka sinema. You're funny. Kazanyi kabi na Uganda. And you're so talented. Naawe olina ebitone. I love talent. Nze njagala nnyo omuntu alina ekitone. Don't go to California. Why? Togenda mu California. Juka ba movie stars abasinga mu biseera bye baddanga. Agaba myagala okuba naye. You have to put you in any of his plays? Why? We don't speak. We don't speak very often. I'm sorry, I didn't... Agamba sibogera nnyo n'olwekyo tajja mu misinga. Era tuwole kimugaana agenda mu LA. You know, I don't know why he doesn't love me. I never did anything wrong. Agamba tamanyi lwaki tamwagala kuba tana kyamu kye yakoze. Alinga boyfriend we. Kano wasembera. Ndoza kangere Jerry. You don't have to. Hey, if I get back to my writing, I can get a lot done. Agamusanga bwana afuna obudda anadda. Laba omusiru. Do you want to go dancing Friday? Yes. Tunagana tukyekyanja ku Friday nti ddala. Okay. Kale. Okay. Kale. Naye ki kwe kusiba omutima musajja wattu kwaki munsuseeko bali maka ga muwala jana una O'Neil. Do something pretty, you fall half in. Wabula okuba muwandiisi kumpi buli kyakola akiwandiikako. Then you never know where the hell you are. Naye nga bino bitulaba byaliwo emyaka 6 okuva twatandikidde. Twadda kuba Uber Associates. Slog, but you got ono little agent yayamba okutunda material wa writers. feedback every time I submit you. That's terrific, but I haven't had a story published in 8 months. Agamba tannafulumya mboozi yonna myezi 8 okuva ku egye bamusasula $25. Sentimental crap. I know. I want to be a New Yorker writer. And you will. Agamba mbwagala kuwandika mu New York byawandiise bifulume. Ko musanga kijja kutukusanga kiyinza obutatuuka. Published again. Publishing is everything. Namugamba kikulu nnyo okupublishinga. Oh, Jerry. Jerry. First of all, you need to relax. You're not going to do better work. Mukusooka olina okusooka okukakkana kuba tosobola kukola mirimu mirungi ng'oli ku bunkenga oba oli ku pressure buli bbanga ekirina okusooka okugwamu. Hey, Pearl. I'm sorry, Jerry, but Una isn't here. Kaakano lwajja okuddamu okulaba Una abataliyo. Buli lwajja okuva ku lunaku luli. You know, Twabadde tuna date. Una omanyi. Kaya kafunye programu ndala. Okay, thanks. Yabika suke bali apagulukusa. Sigakake bakasabe kasasiro. Oyine mukola ne programu ya date na atajja. Maybe I'm just not capable of experience. Wabula ebisinga ebimutuukako bambi abizza mu kuwandiika. Kids. Maybe I didn't lose my mind at all. Maybe I never had it in the first place. Osanga saakirina mu kusooka. Ebbanga liritidde udda muwala gyantadda mumulaba Una O'Neil. You should get out of here, kid. Waalifulumye wano kati balaagadde udda. Yatunula.
He made his way into the men's room and filled both wash bowls with... Kwe kweyongera okuwandiika buli mbeera emutuukako. Not me, said Holden. Why don't you go home, kid? Era karakita ye yagikyusa n'agijja mu mannya ge n'agituuma Holden. This is me, Holden Caulfield. Yenze Holden Caulfield ayogera bino. Bunaku baminkana ne kawajja na kauna. Beevumya kamukubya olwi ne kasuulayo naye nga abadde ekyakumulimba. Una nsobola okukubira essimu enkya. Okwagalana kwabwe kwewuunyisa bwe beekyanga kyokka ati baagalana naye nga byonna abiwandiikako era ng'akozesa amannya aga Caulfield oba Holden Caulfield. Twadde emabbali. I did. I asked you here so we could celebrate. Nakyala agamba amuyise basobole okusanyukamu. Some exciting news. N'amawulire agasanyusa ye agenti oli. New Yorker read Slight Rebellion off Madison. And they want to publish it. Ng'amugamba New Yorker yagala kupublishingemu ku mboozi ze. Your Holden Caulfield character, they feel he's completely original. Era nga bagamba Holden character bamwagadde. New Yorker, I can't believe it. Sinza kikkiriza. Love to publishing. It really is everything. Yamugamba okupublishinga gwe mukisa gwa buli muwandiisi yenna. Now they have a couple of notes. Naye balina notes oba ebintu byagala okyusekyuse mu mboozi eyo. Notes. All writers have to go through this with every... Buli muwandiisi ayitamu ekyo newankubadde tebakyagala nnyo naye una notes ye nga editor byagala okyuseemu katono mboozi yo. What if I don't want to do the note? Ate mba saagala kikola. They told me there are problems with the story. Bangamba waliwo obuzibu n'emboozi newankubadde bajagala nnyo. Sure, okay, tell me the problems. First off, they think Holden's drinking comes out of nowhere. Mu kusooka balowooza nti okunywa kwa Holden tekunawe kuva. Kati baagala onoonye engeri gy'atandikamu okunywa. Depressed about the girl. Well, they think that's muwala yamuleetera okukola ebyo. Perfectly clear. Balowooza waali kikyusiza n'ofuna ensonga gy'owandiikako emuleetera okutandika okunywa. Not confusing for some people. Also, they think it would be nice if in the end Holden and Sally got back together. Era nga bagamba osanga kyalabadde kisanyusa ku nkomerero Sally ne Holden tebaddiŋŋana ne baagalanira ddala ebyaddala. End up together, that's not what happens. Anti tebaagalana bwe kityo bwe kiri jjukka bikwatagana ku bulamu bwe. Ate abantu abalina ebitono baba n'emputtu tagala kukyusamu n'ekigambo n'ekimu. Love with a stupid kiss to make us feel all warm and fuzzy. Laba. Cheer, but that's not what happens in real life. Someone always gets their heart broken and has a hard time getting over it. Sometimes they drink because they're upset even though they're not alcoholics. Yamulaba ng'ono si bwakukyusa kantu konna. I just want my writing to be truthful. Agamba agala emboozi zibeere za mazima kubanga mu bulamu bwa ddala si nti abantu ebiseera ebisinga baagalana. Njagadde kugamba. Tell them I'm very open to notes, but Holden's not an alcoholic and they don't end up together. Bagambe ndi open eri notes naye Holden si alcoholic omwenge tagunywera gufiirako era sijja kikyusa. Kale bubaka bw'omufunyi naye nga kamanyi ba editors abawandiikira empapula ennene bwe zityo. Olusomero ennaku ez'essanyu gye basinkane Una ne banyumirwa. Babano. So get this. I told Una about the New Yorker. Kakano yajja ategeeza omusomesa we Whit Barnett. Did they have any notes? Babadde notes ze bakuwadde. The New Yorker, did they have any notes? New Yorker baba bakuwadde notes? No. Nedda. Well, I'm not surprised they loved it. Tekinneewunyisiza okuba no bayagadde emboozi zo owandiika bulungi. Digging deeper. Yeah, I felt it when I was writing him. It just flowed out of me. Nange emboozi nagiwulira nga ngiwandiika. Should. Wabula bwe weerayo notes zikole. Now there.
nyongere endala. Okay there, boss? Well, between you and me, things are... Wakati ko nange bintu tebadde birungi gyendi. Money is tight. Ensimbi zikalubye. Just the finances and me. Wakati wange ne mukazi wange. Juka ne muwandiisi. No, we'll be all right. Tujja kuba bulungi mukadde kano. But it's been tough on us. Naye nga kibadde kizibu gye tuli guno omwaka oguwedde 2017. I got an eye. Baatambula baddeeka. Coming a mile. Naye nga Profesa Mulambeera muwandiisi omukukutivu. I discovered them all. Nina ensimbi zimusumbuwa. Tuka kitawe yamugamba bino bijja okujja gyali abawandiisi batono abakola ensimbi mu kuwandiika. Nagamba ne Kevin Spacey ageeka. Abala ba usual suspect nendala nkuyanja bali bamuta Kaiser Shoze. Yajja alinyerinya amadaala. You should continue to write about Holden. Yamugamba genda maaso n'okuwandika ku Holden. Well, hang on. Ndaba katabo si articles. I think Holden Caulfield is a novel. Yamugamba Holden Caulfield nze ndaba novel. So si mpapula oba stories zowandika entono oba short stories. Say that because you're lazy. Okyogera kuba oli munafu. Holden Caulfield deserves an entire book. Yamugamba Holden Caulfield asaanira katabo kalamba nga koogera ku ye. It's just more words. Imagine the book that you would want to read. Lowooza katabo konna ke wali agadde okusoma nga ggwe kuba owandiika. Yajja atandike okuwandiika naye nga mbwe bunafu obugaano okuwandika ku Holden Caulfield ng'akatabo n'omuwandikako mu short stories ez'eddiŋŋana. Kati yatula agezeeko okukozako kye baamugambye. Yamugambye yamuwadde amagezi. Wandika akatabo kolooza ku wali agadde okusoma. Bwadde ebbali. Maama ki ate? Hey, what is it? Kiki? We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin. Akaana obuzibu bwazedda. We have witnessed this morning the attack Pearl Harbor ekubiddwa mu Amerika. by Army plane. Duka baali Bayisirayiri abaali badduka ne bajja wano. Joke. Kati bafuuka Abamerika naye nga Bayisirayiri. Pearl Harbor bamukubye. Juko olwamukuba Amerika. What you say? Yayita buli muvubuka. Every week and you... Musajja atuye omukuba abakwata ekkubo ogenda okwetaba mu lutalo. Everyone, can I have your attention, please? Mwena mbasaba mumpe ku matu gammwe. Oh, tomorrow morning, our son Jerry is going off to war. Nja ku makya mutano waffe Jerry agenda mu lutalo. This will turn him into the man. Nsaba Katonda amuzze mu musajja gwe nsuubira gwe yalibadde. I'd like to propose a toast to the best student I've ever had. Ne Mr. Whitburn twambya proposinga toss. Agamba katuwa omuyizi akyasinze gwe yali abadde naye. Ye Whitburn. Jerry. Jerry Salinja. This may not be the best timing, but I have some bad news. Kano kayinza okubasikira kadde akamyu n'amawulire amabi. The New Yorker isn't going to run the Holden Caulfield. New Yorker emboozi za Holden Caulfield tebagenda zifulumya olw'embeera y'olutalo eriwo. Kati amawulire agatunda gagikwateko togikwatako. I'm sorry, Jerry. Nsonyiwa Jerry. It's fine. Ati wali tabu kiri bulungi. Yalowooza naye nga gyagenda tamanyi oba nadda ensonga kitafuddeyo nnyo. Yajja siibule una. Really? Nkusuubiza nja kulinda. Kandi amusuubiza ajja mulinda ng'agenze mu lutalo ng'abakazi bonna batera okukola ebiseera ebisinga. Bagumiikiriza nnyo bambi paka sitaani lw'abakema. Well, she is an actress. Anti actress. Hey, mark my words. I will marry that girl. Kuuma ebigambo byange nja kuwasa omuwala oyo. Naye bona mga actress nga tebazannya yamusekerera. Anyway, how's everything at the home front with you? Anti buli kimu kiri kitya. Everything at my home is fine because Buli kimu maka gange kirungi. occasionally she just needs to yell to feel better. Era ng'agamba oluusi mukazi kimwetaagisa okuwoggola okuwulira obulungi. Yorker. How'd you know about that? Oh, please. They canned the Caulfield story because you wouldn't take any of their notes.
yamugamba tolowooza nti n'emboozi yo bagigaana lwa ntalo bagigaana lwakubagana okukkiriza notisi zaabwe Well, to hell with the New Yorker. You know what? anti bagende begiresaagana na stozi abazipublisi gerindako. Don't do that to Holden Caulfield. Tokikola Holden Caulfield. You really think so? I know so. Nze akakatabo nkamanyi bumanya bamugumiikiriza. While you're over there, getting clapped from all those French whores, bw'ona obeera mu ntalo egy'ogenda eyo I want you to write about him. njagala ogende maaso n'okuwandiika ku Caulfield Friend. nga munywanyiwo. To me. Stay alive. Kyenkusaba kimu sigala ng'oli mulamu era omuwandiikeko. Sigala ng'owandiika. Tava jayinyweleka walagike. Baba nukuzowe. After I enlisted in the army, I bounced from base to base until they finally shipped me off to England. Agamba tambula base eziwera paka lwamutwala mu base ennungi. But they promised us a steak dinner the night before the big invasion. Era babasuubiza nti bajja kulya emmere ennungi lwe baligenda. I just couldn't start the Caulfield novel. N'olwekyo mukadde ako tesobola kutandika Caulfield novel kugiwandiikako. I had never written anything so personal. Sikwandikanga kintu nnyo kiri personal. Naye ate nabwe akatabo kano nga tandise okunkwatako nga kumpi kyenna okuwandika kikwatagana ku nze. Kaakano mbawulire agenda okulaba Charlie Chaplin yali actor w'omutawaana yawasizza Una O'Neill, muwala wa Una O'Neill. Ye mukazi gwe yakaliga emyezi mitini egiyise n'amusuubiza okumulinda. Katonda watu naga tulaba asinzako ebyo byaliyo emyezi abakazi nakugamba boyi kati mumutunuulira ki byafumire ku front page buli omu akimanyi omuwala gyalago badde oyagala yafumiddwa akita munnewe bina Uganda naye nga Whit Barnett yali yamugamba omukazi actor. Biggest movie star in the world, Charlie Chaplin, has married the 18 radio zonna ne TV zonna zoogera ku muwala jana 18-year-old Una O'Neill. her true love. Era bambuzi agalina omukwano gwa namada najjukira ebiseera bye yali naye yali aluza beyagalira ddala ebya ddala. Somehow kyamulumya omutima n'abeera depressed kwe kutandika okunywa sigala kumpi buli ddakiika. Nagamba vije makabirimu nga bulijjo yakwata ekkalaamu kyavaddira byonna ebyali bituuseewo najja ataabizize mu bigambo ku lupapula. It's marvelous to see you. It's been ages. Binatandika okubiwandiika okuva ku olwo bwe yafunanga akadde n'afuna weyeewogoma ng'awandiika nga lecturer we Whit Barnett bwe yali yamugamba. I said, I meant it too. How are you anyway? Grand, she said. If there's one word I hate, it's grand. It's so phony. Buli kyalaba wano mbuuzi kati kakano otalugenda lutabuka sematalo wokubiri emundu etabuse bayiwa amaje enomandi era nga bagamba bantu bangi abattibwa naye nga buli bbanga afuna ebbaluwa oba okuwandiikira omuto. I am alive Jerry and still writing Holden. Yamutegeeza nga bakyali omulamu era akyawandika katabo kali aka Holden ke yamugamba. I had stormed Normandy with 6 chapters in my bag. Agamba agenda okutuuka e Normandy ng'alina chapters 6 ziyakamaliza okuwandiika. Gave me something to focus on when things weren't going so hot. Era ng'agamba kyamuyamba okufunanga ekintu kyazaako ebirowoozo ebintu bitatambulanga bulungi. About writing. Your mind keeps on working on your stories whether you've got a pen or a gun in your hand.
ekirungi ky'okuwandiika ebigambo babiyita mu bwongo obwo yadde olina kalamu ba mundu mukono gwo baziguddemu omunywanyi gwabadde naye wuyafa omulala yakutusedde ebintu bala bafa dabentana. I did everything I could to keep on writing. Agamba akola buli kyalina okukola okusigala ng'awandiika. No pen, no typewriter. Yadde alina ekkalamu yadde talina. Yadde alina typewriter yadde talina. Story, even if it was only to myself. Agamba wandikanga emboozi ne bwe yabanga kulyekka. Alina obunyogovu. Tabuya na bbuli olw'okutya emundu eseko kamala wabweru. Tolina adde obudde obuwulira obunyogovu. Sajja watu. Jerry. Bamwita Jerry. All right, okay? Oli bulungi? She's got a warm up a bit, okay? Come on. Kyava jamulikkeko amubugumye. Hey, she's got a warm up. Hey. Yakwata ebbali. Brought the socks your mom sent you. Anti socks mama ozi yakusindikira. Mukazi mugezi. Take them. Yamanya olunaku olumu olizeetaaga. Nazaazi muwadde. Byongera okukaluba mu biseera ebyo. Basirikale bangi bafa n'okunoonyawo kubaziikaadde okugyawo mayiti zaabwe lutalo. Bino byonna babiraba. Basinga bafiira mu bunyogovu owa winta oyo nga ne munywanyi we nfaafe k'omutadde ate nga nakyasobola mukolera. Bakwatibwako ng'obunyogovu batta abasinga balina okuwanika. Enjala bangi bwete bwe yabatuusa naye era ali omu ku abo baali bawambiddwa mu kampusi z'abannafe abajamani. Jjuka alina mu Isirayiri ekisinga byonna. Ebbanga lyetolwa sinema mumanyi. Rodi yuno. Banga lyagenda okuyita olutalo ogenda okugiragiramu loodi bamaze n'okutaasibwa yasibira mu ddwaliro ly'abapangulukufu ng'abavubuka abasinga abato bwe baali. Obuzibu bw'entalo buno otuuka ekiseera banywanyi bo bennyini bafu. Eyakutaaza juuzi okubibwa bamutta olaba. N'okuwandiika atuka ntakyasobola kuwandiika. Wano twatandikira nka sinema katandika. N'omukono tegukyagala kuwandiika. Ali ku bujjanjabi mu tterekero ly'amagye ne banywanyi be banne abasinga bavuka banne. Omundu ogusose okuwandiika kwa mutama kuba buli wagezaako okuwandiika jjukira ebyo byatuukawo. Sorry you wasted all that time on me. Anti nsonyiwa witibane kyokwona obudde obwo bwonna nange naye sikyasobola kuwandiika.
Caulfield, or anything else for that matter. Sikyasobola kuwandika ku Holden Caulfield yadde ekintu kyonna. Jerry Salinger. Nze Jerry Salinger. 1946. He's here. Wayise omwaka asookedde nga Ssematala gwa ewaka bamwaniriza bamusuubira okuddeeko oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu. Yayingira n'ensawo ye ninga Katonda amuziza mulamu one maama we ne mwannyina Gina. Kuliko ne mwala January yali agoberedde. Ate oyo This is my wife. mukazi wange Sylvia. Tabagamba nti yawasa. This is my mom. Ono maama wange. It's my sister Doris. Ono sitange Doris. And that's my father, Saul. Ne taata wange. Twadda mu kulya. Teyayogeranga nnyo kuva dda. So, Sonny, you were interrogating Nazis. Walinga interrogating Nazis mu lutalo. Find out where the Nazis were hiding. Agamba balina okumanya abanazi abalagye beekweze si kyangu. So, Sylvia. Sylvia. What do you do? Okola ki? She's a rodeo clown. Rodeo clown. Kiki? It's a joke. Kusaga. I'm an ophthalmologist by trade. The father war. Mologist. When did you two get married? Lwaki mwagattibwa? 6 months ago. Oh. Twagattibwa emyezi mukaaga giyise owalekera awo kutuwandikira amabaluwa wamuwasiriza. What? I haven't written a word in over a year. Agamba amaze omwaka mulamba talina kyawandiika. Takyawandiika. It publishes a young folks anthology. It's the only reason why I came home. And to see all of you. Agamba akomyewo lwakuba tikyagala kuwandika ekyokuli lwakuba bayagala. Bano bonna banyuguze tebamanyi mwana bwe kyeyafuuka. Ono ne mwami yamusomesanga kuyituma Banet. Yajja amulabeko bambi yasanyuka. Nenga alinga amwogerako ng'omwana omuyizi akyasinze gwe lyasomesezza. Amugamba lwaki teyamugambye nti akomyewo kwe kumwaniriza munda. The few I wrote during the war. Yamulaga obuntu ombu yawandiika nga bali mu lutalo. About halfway. When do you think you're going to finish? Agamba kati oli akatuuse wakati kono kamaliza ddi nakoma. Why not? It brings back too many memories. Agamba buli agezaako okuwandika kizza ebirowoozo bingi ebyaliwo mu lutalo. Anti insensi y'okuwandiika. Just can't do it. Agamba agezezzaako ne tasobola kikola kubanga kimuleetera okulaba obubi. And I'll bet before long you'll be back at that typewriter. Yamugamba asuubira mangu. Ojja kuba osobola okudda ku typewriter eyo. Hard to concentrate and sometimes I wake up and I'm screaming. Anasaikatusi gwalaba ogezaako kumujjanjaba naye si byangu. Agamba oluusi lwaluuza okuwandiika azuukuka masekati g'ekiro bambi. Anti kyatuuka ku basirikale bangi abali mu Ssematalo. No, because I'm not a painter, I'm a writer. Yes. Yes, of course. Writer. No. Bw'avaayo ku olwo aba ayitaayita mu paaka yasanga bameditatinga. What are you all doing? Mwena mukola ki? Bamutundu bo naavaawa atamanyi ba meditation. Kakano somehow mu kubuuza bamulagirira omuntu kuwandika kukyalemye okuddamu alina obusungu bungi kuba buli kimu kimunyiiza. Ayitaga kujjukira ebyo byatuukawo yajja eri roodi. I have nightmares about the war almost every night. Yamunyonyera ebizibu bye nga bw'aloota ku lutalo. You also see it during the day.
ngamugamba abeera mulalu nnyo era abeera mulwadde nnyo emisana ensonga akina ekiro tasobola kwebaka amugamba alina okutandika okunoonya emirembe n'essanyu mu bulamu bw'emisana asobola okwebaka ekiro agatama bakirigenda kiri gy'oli yamugamba alina okwesonyiwa ebibi n'obutemu n'obukambwe obukolebwa ku mwoyo gwe n'ebyo byalaba yamuyita kumugamba ajjemu engatto ngatto nsufu ezo tuulaawo kati zibiriza amaaso go nsonyiwa nsonyiwa okulumya naye zibiriza bwe zibiriza yamugamba alabe buli kimu kyalowoozaako n'obukambwe bwonna n'embeera yonna gy'alabye era ng'amugamba eyo embeera yemuyamba okubeera yemuletera okwerinda buli kimu ekibeera wakati we yasika akatebe wayiseewo ebbanga nga meditatinga najja agezeeko okuwandiika naye ng'amaze ebbanga tawandiika nagetula basinzako ebyo byaliyo wabula muli akimanyi takyasobola kuwandiika yanyonyola mutaka blank page wagikoze eki agamba atidde okuwandika kwalowooza nti byanawandika tebijja kuba birungi era bajja bigaana owandiika kulaga nti oli muwandiisi mulungi oba lwakuba oyagala okuwandiika byebikwatako ekyo yakitegeera najja awandiike ebimukwatako agamba jjo yatandise okuwandiika nebyowandiisi byadde bibye olupapula n'aluyuza kyekyaddiridde nayuziza nenjuza n'olulala wanyumidde okuluyuza okuyuza olupapula wanyumiddwa ye katuwandika nga bwoziyuza bwe kiba kikusanyusa era naziwandika nga bwaziyuza agamba jo yayuziza pages 5 zawandiise kisufu kiwulika bulungi wandika nga bwoyuza luno aba aluyuza kyava ddamu n'asoma ate byawandiise naye ng'ayuzizza okumala ebbanga bwabisomamu yabiwulira mu mutima gwe luno okukusala waluterese najja ulala ayongerezeeko wakomye n'ayongera okuwandika ku simo glass ayiza karakita omulala yawandika olunaku lwonna wabula bwagenda maaso n'okusinkana luudi guluwe amuyamba okwetegeera waliwo yalukonkona enakyaluli agenti wazeemu okuwandika nti ddala The Caulfield novel? No, I tried, but... Thank you. yambuza oba Caulfield nti neddala agezaako naye nedda Not very good, but at least I'm getting pages done. Well, that's why I'm here. yensonga endeese wano That the New Yorker was going to publish. New Yorker eyagala okupublishinga Holden Caulfield nate Viewing all their past submissions from before the war, and they are... ne articles zonna ze waweereza ng'olutalo terunnaba naye baagala okyuseemu. I don't know if you remember, but... simanyi obajjukira balina notisi ze baakuwa. And if you want them to publish it... era nga bagamba singa obwagala bapublishinge
emboozi ezo olina okukonsideringa notice ezo zebakuwa. At least hear them out. Jukane with Banet yamugamba oyagala bapublishing olina okubeera flexible okukkiriza okukola notice zebagambye. Net yakyagala nkuba yagala nga byawandisibwa bibye. Bamuleeta eri omukulu nga bagamba sitori zaabwe zirina omulama kwe ziba n'abantu balina kye babasuubiramu. Anti ze kyesaagala toyagala kufuluma mu mpapula zaffe nedda. I just don't want to write stories like everyone else. Saagala kuwandika mboozi zange nga buli omu. Hero doesn't always get a parade. Sometimes he blows his head off. I want to create a new form of writing. Agamba aga kutandikawo empandiika empya Modern society. eyogera ku byaddala ku bantu ba leero n'ebizibu byabwe. Everyone to see. I'll make a deal with you. If you try Daba and agamba story better, then I'll submit your original version. I don't want Holden to feel it together. That's not what happens in real life, at least not in my life. Well, that's fine. It's just a thought we had. I thought it was a big sticking point for you. Not if you feel it destroys the integrity of the piece. Look, Jerry. Yamugamba bw'awulira nga bo balinga aboolina ekitiibwa kye tewali tabbu ne bw'aba ayagala bafulumya emboozi ze. Trust that the reader is going to understand you. Alina okuwandika mu ngeri abasomi baabwe gye basobola omutegeeramu. Bwaddayo yalooza ku lodiyo eryamugambye kwe kutandika okukola enkyukakyuka ezaali zamugambibwa newankubadde yali takyagala. Kwe kusomamu agenda kulaba be making a sense. You know it's worked. Kyakoze. You're welcome. Kwaniriza. Submit it to Harold Ross and the team. Should take. Ngenda gamba Ross n'abasigadde bajja okusalawo kati. Kiyinza okutwala wiiki singa 2. I wanted to give you another story I wrote. Mbalinja nakuwa emboozi ndaje nawandiika. Thought you could help me make it better. Osanga osobola okunyamba ogirongosaamu. Banana fish be 2 words? No, it has to be 1. Banana fish tebibe bigambo bibiri kono kina kuba kimu. Make too much sense. Ate ozeeyo gye wavudde. Dear Jerry, ng'olese nkuyambe. But you never respond. Yamubuuza oba yakoze enkyukakyuka. There was nothing I could do. Sina nnyo kye nsobola kukuyamba. I really did. And now I'm begging for your forgiveness. Yamuwandikira nga mugamba musaba amusonyiwe. Byamuwa baagaana obipublishinga. Stories and yajja sinkana omugagga. very impressive for someone your age. Nga bagamba okuwandika kwabasanyusizza. Bangi. Just a lot of writers. Tusinkanya abawandiisi bangi. Jerry, I brought you here today because I... Jerry, nakuisanga lwa kwanja kuwa amawulire amalungi. Twagala kufulumya mboozi zo. Which story? Ziriwa. All of them. Zonna. Echi? All of them. Zonna. I would like to offer you a first rejection contract. We'll pay you a handsome yearly... Nga bagambagala musasula rejection contract olwaliro. Abawo obudde obusoma mu mboozi zaabwe oba emboozi zonna ze yali awandise ze batayagala bajja zimudiza aziguza omuntu omulala yenna. Congratulations, Jerry. Tukulisa Jerry. You did it. Okikoze. Maama nyabo buli ke yali awandise baagala kafulumya baategeka n'akabaga. I present Jerry Salinger, Peggy. Jerry Salinger omumanyi? New York is in... Kakano buli omu atandise omuddukira. Jerry, if I may, I am... New York egenda kufulumya emboozi ze zonna ze yali awandiise ku myaka emito egyo. It's marvelous. But I'm simply dying. Anti nsufu. When Seymour Glass shot himself... Walayika Seymour Glass ate ku kayitirivu kamala. Bourgeois capitalist infrastructure of a modern... Baabano. Or maybe it was the war, but it's really up to the reader. Jerry is in the very beginnings of his first novel. And Bill says you may be writing a novel. When are you going to write? Anti ndozalibwadde wandika novel. I'm working on, hopefully. Tagana gyakolako. Bannamawulire aba buli kika bazze. Buli mwagala kifaananyi naye. Wabula bino bimujjukiza n'ebizuku oluusi. N'ebyaliwo mu lutalo. Ng'anywa kenge. Okwejjako ennaku. Ate kyo baakimuganda gguluwe. Yavuluma nassa omukka. Kwe kutambula. Jjuka alina omukyala Silivia gwe yawasa.
one thing that's been weighing on me. A novel I'm wanting to finish but can't. Agamba ekintu ekyaganika katabo ke yawandiika kakyamulemye okuddamu okuwandiika. About the war? No. Nati wakuba kakujukiza olutalo? He was with me everywhere I went. Every time you attempt to work on it, you feel the war again. You know, you never really get the smell of burning flesh out of your nostrils. Perhaps finishing this book is the way for you to move on. Yamugamba engeri y'okumalizaamu akatabo kano ate era engeri gy'okuyamba okugenda mu maaso. Kano olwekyo olina okukawandiika. And you must remove distractions. Ekisooka olina okweggyako distractions, ebintu ebikukyankalanya. Kyeyakola Duka alina obusente kati bwamusasulwa New York. Yayolekera ekyalo. Avuddeko wala n'okuva awali kibuga. Yagula ekiyumba kya namukadde Dodovico. Just a little drafty, but the price is right. Andi kibibi naye omuwendo gwe nakuwadde mulungi. What are you going to do up here? Ogenda kukolera wuki? Just a little writing. Kuwandiika. Okay. Yalongoosa ekiyumba kye bw'aba tameditatinga aba mugezaako kuwandiika. Yajja kyava asika akatebe nadda wali typewriter kubanga ggulu we yamugamba ekintu kyokka ekijja okuggyako ebizibu n'okujjukira bwalinga mu lutalo kuwandiika katabo ako n'okamaliriza. Bw'onookamaliriza naawe atujja kubujjewo buli kimu. Najjukira emirundi gyonna gyazaagezaako ne kigaana. Tukamugamba kijja okumuggyako entiisa ezo n'ebyaliwo mu lutalo. Kyava aguma. I'll just tell you about this madman stuff that happened to me around. N'atandika okuwandiika. Pretty run down. Kubikwatagana ne ku ddaluli yafuna ng'ali mu lutalo. N'ebyamuleetera okukola ekyo. I decided I'd never go home again. I'd never. Nasalawo butaddaka. Again. Obutakola kintu kyonna. Tukabeera mu kyalo kati. Conversations with anybody. Era agamba tukakasa ntagadde okwogera n'omuntu yenna. Newankubadde akatabo yaga ku musajja gwe bayita Holden Caulfield. Playing. Ebisinga byali bikwatagana ku bulamu bwe. Thousands of little kids and nobody's around. Nobody big, I mean, except me. And I'm standing on the edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff. I mean, if they're running and they don't look where they're going, I have to come out from somewhere and catch them. And that's all I do, all day. Era agamba kikyokka kyakola olunaku lwonna. I know it's crazy, but that's manyi kya bulalu. Wabula y'embeera bw'eri. Jerry! Hi. Jerry! Thanks so much for stopping by. Oh, thank you. It's great to meet you. Wayise ebbanga. Robert, please, call me Robert. Have a seat. Mbitalo obbi wabula tula ebbali. Honor to have you here. Well, I'm sorry for... Agamba mukisa okuba naye wano. To speak to you personally. Nziza okwogera naawe personally. I don't know if you remember, but a year ago. Simanyi wejjukira buli mwaka nga gumu oguyise. Gumu ku bantu abasooka okuŋŋamba nti mpandiika bulungi. I love those stories. Emboozi zo nazaagala. I just completed my first novel. Namaze novel yange esooka. If you like, I'd like you to publish it. Bw'oba oyagala njagala gwe ogipublishinga. I am honored you'd think of me. When can I read? Kitiibwa gwe okulowooza ku nze. Eriwa nsobola gisomako ddi. Naye ng'amwagaddirwa ekyo kye yamukola newankubadde kati era yatandise okwatiikirira. The Catcher in the Rye ly'emmannya ge lyawadde akatabo ako. You were with me when I stormed the beaches of Normandy. Agamba atandika okukawandiika ku lunaku lwe yatuuka ku beaches e Normandy. My own name. I don't think I'd be alive if it wasn't for this book. Simanyi oba naalibadde mulamu singa si katabo kano. Yamuwa bye lyawandiise. I'm really flattered, Jerry. Kitiibwa. Is it a war story? Mboozi ya lutalo? No. Nedda. It's about a troubled kid during the Christmas. Yogera ku mwana alina obuzibu gwe bayita Holden Caulfield.
Well, I know you want us to give you some helpful notes on the novel, but the truth is, we both think it has a lot of problems. Bagamba bamanyi akatabo kaliba kalimu ebizibu ebitontono. Look, well, he seems phony, as he would like to say. Anti akatabo kalabikanga ebintu ebiyiye. Your style is too writer conscious. I feel you're trying to be clever. Nga bagamba empandika agezaako kuba omugezi. Do you at least think it was funny? Yes, but in a way where I feel the writer's being too witty. You're making a real name for yourself, and I would hate for this book to... Nga bamugamba agenda kwekolera linnya wabula alina okukaletera abantu okukawulira buli omu n'alaba nti ebiri mu katabo kano bimukwatako. Is that bad? Ekyo kibi? Yadde erudda ekintu kyayiga ennaku zino kwe kutereezaamu baba musabe kutereeza newankubadde katabo kano naye tekyagala nnyo. I really did. Thank God. Lodi amugamba ye yakaagadde oli. Things are never easy. What do you mean? My boss didn't get it. Wabula bosi wange teyakitegedde. And he said he'd be willing to publish if you did a major rewrite. Yagambye nti mwetefutefu okukafulumya singa okaddamu n'okakyusa. Yali akawadde abantu abawerako. Ku luno buli omu amugamba alina okukyusaamu. I gotta admit, I found him confusing at times. Nino okakasa nanga nakasanze ebintu nga bibuzaabuzaamu. Always so sarcastic. Kino kyamuyamba okumanya nti tebamulimba kubanga katono muntu wakubiri kuba mugamba bino yadde kyali kyannaku gyali. Are you okay? Oli bulungi? Jerry? Kazingako yafuluma bufulumi agenze. And I can't do a rewrite. I won't do it. I'm not gonna... Agatajja kuddamu kawanika kama mbani mbaya. Not have to. What do you mean? Look, I didn't tell you I was going to do this, but I sent it to one person. Sagamba nti ngenda kukola ki naye oligwe nakasindikidde. John Woodburn and Little Brown. Bamwita Woodburn. What's the water? Baakaagadde amazzi gali gatagoocha. Very hot. He liked it? No, he loved it. He thinks it's an American masterpiece. Yakaagadde bwagazi n'agamba nti nze okuba American masterpiece. And wait, you told him I wouldn't make any changes? Wamugezi sijja kukyusa kintu kyonna. Yes, I told him that could be a problem, and he namuga kiyinza okuba ekizibu. It's marketing and distribution. Nangamba obuzibu bujja kuba marketing na distribution olina okukyusaamu. Holden in his red hunting hat. Baasooka bamulaga cover gye baagala. I hate it. Tijagala. So what's wrong with this one? Kaki kyamu kye kiri ku cover eno. Needs to imagine for themselves. Agamba abantu balina okwetebereza so si cover gwe gy'okoze. Use it for the galleys. I think it would really... No, I don't want any galleys sent out. Advanced copies are crucial for publicity. Agamba advance copies nkulu nnyo wakati w'okutunda ekintu kyonna. Nze saagala. I don't care if it's successful. Sifaayo bakatabo katunda nnyo batekatunda nnyo. The the book gets, the more the story will affect people. Agamba gye kakoma okutunda empola actually emboozi ejja okukoma okukwata ku bantu. This isn't about me or publicity or reviews. Mukanagala kali ku ye oba publicity oba review. Holden. Kali ku Holden Caulfield gwe yawandiikako. Why? Do you want us to publish this book? Oyagala tufulumye akatabo koba nedda. Because if you just want a printer, then I... kubanga bweyagala bwagazi printer na kuwandiika genda owandiike kasasiro omwefulumize nga bweyagala omufulumye owulira. Fine, you can send out galleys for advance reviews. Kale nama nakkiriza. That's very generous of you. Ekyo kya kisa nnyo. Hey, but I don't want to read a single review, so don't send them to me, okay? Naye saagala kusoma review n'emu ezo temuzimpeereza. Laba. Review the debut novel. Kyokka zonna zonna yazisalangamu n'azitereka. Kyokka yagala ozisoma ng'abantu bakaagadde. Naye yagamba mutagadde kusoma n'emu. Maama nnyabo bakoogeddeko kumpi buli wamu. Waliwo yakabikkula ono bambi ye maama we. The catcher in the rye. Thanks for mommy. Yebaza maama we. Wano yakadediketingira maama we. Juke yasooka omulaba nti muwandiisi nekyanga ne kitaawe. Namugamba mutamu agenda kuba muwandiisi.
kakano musomesa Whit eyasinga n'omukubiriza okuwandika akatabo kano musatu ali mu nnaku naye ng'omuto tamulaba nga nako yadde ki buka bayawukana tebakyakwatagana nnyo obutafulumya mbuuzi ezimu yali yamusuubiza nti alifulumya obuli emirembe kati yajja kama bwe yamusanga. Excuse me, nsomya ssebo Mr. Salinger? gwe Salinja omuwandiisi. I just wanted to... Mbw abadde agala kwogerako naye alina kyagala omugamba yakwata ebbali. But I'm holding. Nze Holden. I'm holding Caulfield. Nze Holden Caulfield gwe yawandiikako yenze. Makadde agamba mbuye gwe bawandiikako akatabo akaagala okukamala. Nzaatu atandika okweraliikirira kuolwo yadda wa kitaawe. Sorry, I want to wake you. Nsomye okuzuukusa ye taata amuzaala. I was always worried you wouldn't be able to pay your rent. Edda nalinga nkweralikira kusasula nyumba kati gwe oli mukweralika tineralikira bantu kufuna kuba sente alina mpitirivu. Take your photos of all those book covers. I never knew you worried at all. Nali simanyi wali oneralikiriddeko. You were born. Mbadde nkweralika okuva ku lunaku lwe nakuzaala wali bakuzaala. When I was a boy, I wanted to be a pianist. Bwe nali muto nayagala kubeera pianist. Playing so much. Kitange teyakiwagira. But my father was a rabbi. Taata nga ali rabbi nga talaba ngeri gye ndikolamu ssente nga nkuba piano. He forced me to stop playing. Nankaka okulekerawo gikuba. Ekimwewuunyisa ye mutabani we ye yamugamba okuleka okuwandiika n'agaana naye ate bambi abadde very successful kati eventually. I never even heard you play. Sikuwuliranga nako yadde ng'okuba piano. But I was good. Nali mulungi nnyo. So you're Holden Caulfield. Gwe Holden Caulfield kuba mzee akatabo yakasoma ate bisinga abimanyi ono mutabani gwe. Yeah. Kono ye. Your mother was right. Mama we yali mutuufu. Very talented. Oli muwandiisi alina ekitone. Thank you. Kubanga amanyi obulamu bwe bwonna ate nakimanyi bulungi nti yabuwandiikako bulungi nnyo. Even better. No pressure. Yamugamba tewali pressure ndoza onowandiika kala kajja kusukka. Yajjako ettala bambi amuleka awummule. Twadde emabbali ku masala ku kijjulo ekyali kikolebwa. I hear people talking about Catcher everywhere I go. Mpulira abantu nga boogera ku Catcher of the Rye buli we ŋŋenda. Read your next book. Oba onowandiika ddi akatabo kakaddako? I'm just not very hungry. Can we get you something else? Agamba nje ate muluma nnyo n'emmere egaanye. Wabula kyataga kati buli omu yeefuula amumanyi amwagala ennyo. Naye nga lwakaseera watalina nnyo mikwano yakuma akasegere tanyweko azza ebweru. You okay? Oli bulungi? Fine. Waba mwajana jjaze gyali. A dinner party going on in there? Waba dina pate genda maaso ebbali. I'm just a little uncomfortable right now. Sigulya bulungi kati. It's just a book. I didn't even like it that much, if you want to know the truth. Agamba n'akatabo ke takaagala nnyo naye agakumanya mazima. What didn't you like about it? Lwaki tewakaagala? Kiki otakaagalako? It was just like all those other phony books. Kalinganga obutabulala bwonna bwonna buyiiya obuyiiya. It's a lousy bore. Yaseka. You shouldn't take yourself so seriously, you know. Tewetwala serious nnyo. Had to write a hit book. Lwakuba wandika akatabo n'oyatiikirira. Wait. Lindako. Wait. Lindako. Can I get your phone number? Mpa ku nnamba ey'essimu.
Got a pen? Una pen? Yajja akwate ebbali agimuwe. I got some. N'olupapula nina. What's your name? Amanyago. Claire. Claire. You're the first person to... Gwe muntu asooka okunadda akatabo tokaagala. To your face. Ate nga nkigamba maaso ku maaso, si ku WhatsApp, si ku Facebook. Yawulira essanyu kubanga ekyo nakyo si kibi. Atambula. Buli lwatambula kati wabeera abamulindiridde. Ye makedooli naye yamuweeta buwesi. Tava mu kakufiira kamyufu. Into the way many feel and have given. Yabinnyonnyola loodi. I can't go home anymore. Agamba tekyasobola kudda kati tekyasobola kudda wantu wonna. Jju kati manyufu. Kati abantu bangi abali obsessed. N'emboozi ye buli omu owuninga agiyita ye. N'ennyambala bambala nnyambala ya loodi gwe yayogerako mu katabo. Kaakano yasalawo agule ekifo ekirala. New Hampshire's really beautiful this time of year. It's 90 acres, mostly. Nga bamugamba ennyumba eri ku acres 9. There's also a small bunker that can be converted. Waone ka banka ebbali kasobola okukozesa ng'ennyumba y'abagenyi. Whatever you want. Wonna wayagalira. Jjuka ssente kati azirina. I hope so. Ani nsuubira. Kalazi aliko kubeera wano nokkajjuzanga. Asazeewo okwesalako ensi. An artist's only concern is to shoot for some kind of perfection. Yajja atandika okukola katabo kaakokubiri. Not anyone else's. Excuse me, Mr. Salinger? Since you run about teenagers, I thought you might be interested in running a youth group. Wuliriza, waliwo yamuyita. Ambuzi wali interested okusinkana abavubuka okwogerangako nabo okubabuulira. Musosodooti. Real artist, I've no. Yamwanjuza abavubuka. I've anything. Naye nga liyeewaza amawulire nakyo tekyabyagala kati. Era abeera yekka. Kusanga tu akamyufu n'adduka. Jerry? Jerry. You invite me all the way out here and then walk. Nompita paka nate nonziruka. Sorry, I'm ndabye akamyufu mbadde ndowooza gwe omu ku bantu bano ababeera banswami. Beautiful. Onyiridde kawajjana kali ka Claire. What do you think? It's just as you said in your letters. Agamba wasufu wafaanana ddala nga bw'ayogerawo mu bbaluwa ze. I grew up in foster homes, Jerry. As long as you're here, it's perfect. Laba. Yawongera akanywegedde. Kakano baatandikira awo bwe batyo. Features were delicate. Loodi asemberedde okufuna muwalajja n'omulala. Wabula buli kimu ekigenda maaso kati bulamu bwakiwandiikako. Yajjanga okusinkana avuka bamugamba okwogeranga nabo. And he goes on saying. Kubanga alinga aganya okubeera n'abantu abato n'okubabuulirira. Hey, Mr. Salinger. I know you're very private, but Manyi oli private nnyo naye mbadde njagala. They want me to write an article about someone I'd... Okuwandika article y'essomero ku muntu gwe neegomba. Nalonze gwe. I stopped doing interviews a while ago. Sikyakola interviews banga gwambu eri ayita. But for a school paper, I can... Naye olwokuba nti ya lupapula ssomero njagikkiriza. Yagikkiriza mukazi we alaba. Thank you. Kati alinga mukazi we Claire. Write autobiographical? Sort of. Era ndiko mubuuza. It was very much the same as that of the boy in the book. You know, Agamba obulambo obufaanagana nnyo n'obulambo omulenzi mu katabo. to be honest, it was a great relief telling people about it. Naye nga abantu batono bafuna omukisa okumukolako interview. Era ali akkiriza akuwona ali muwalajjana muto ate nga article ya ssomero. Because they're innocent. Ekinjagaza abantu abato kuba baba innocent. Baba tebanakola bintu byonna bikyamu. There's part of me wish Nga nabo bennyini tebanakola nsobi oba bibi. things I've seen and Era gamba kituntundu kyekisubwa emyaka egyo. Kyatakyalaba. That girl who interviewed you the other day. Ate omuwala akozeeko interview olwaleero engeri gy'omutunuuliddemu. So you seem to like pretty young girls. Olabikaganya abawala abato. Put me in that special classification. Ate bwenteeka mu classification njagala nnyo obuvubuka. Well, I hope you still love me when I'm not a pretty young girl. Simanyi oba oliba okyanjagala bwe ndiba sikyali muwala muto. Of course I will. Anti ddala.
No. What? Kiki abasoma amawulire awo agenda okulaba emboozi omwana agifulumya ate mawulire Paper, not the school paper. eyamulimba olupapula lw'essomero waliwo abamubba ne bamugamba ssente emboozi bagigula eri mawulire bino byesaagala bino muntu nagamba kirala nakola kirala lwa ssente apangulukuse kakana awaka yakubawo n'ekikomera kati takyesiga muntu tayagala muntu musemberera. Then I suppose you remove the people. Agamba isiwe kutabukako kyolina okukola kujjawo bantu. Of me or Story Magazine and kakano Wheat Barnett yajja agamba tebamwogerako yadde awantu wonna mu butabo yadde mu mboozi ezoogeddwako kiko omuntu yamusomesa. the one who convinced him that Holden Caulfield. Nze namatisa n'okuwandika katabo ako. You would have been the publisher of the hottest novel of the year if you had published his anthology. Ati singa wakafulumya wali badde publisher asinga naye tewakikola. Okay. I haven't slept for 6 months. Awambi amaze emyezi 6 teyeebaka. I miss him. Mazima gali nti musuwa omutwe namulabirawo ng'alina ekitone. That they'll publish an anthology now. Anything he wants. Everyone wants an anthology. Agamba mwetegefu kati okufulumya ekintu kyonna ati buli omu kati akyetaaga. The title. Okufulumya ekintu kyonna wabula title. Do you think Jerry would write a piece for Story? Yamubuuza oba Jerry akyasobola okuwandika emboozi olwa magazini nagiwandika mu magazini awo ne bagifulumya gwe ati mwatiikirivu nnyo naye nga mutaka yamusasula $2 ezasooka 25 mu magazini gye bayitanga The Story. How can he still be angry with me? Naye ayinza ate okuba nga akyanyiigidde paka olwaluvanyuma lw'emyaka egyo gyonna. The war made him a better writer, but it really... olutalo lwamufuula omuwandiisi omwawufu wabula akyalina ebizibu by'olutalo lwasigala naye. It seems to me indisputably true that wabula mu kuwandika ebiseera ebisinga ejjako abantu bonna art nga kwotadde ne mukazi we a spectacular flaw in character or an extreme oyo yebeera mu kyalo eyo thirst for their next supposed masterpiece only makes them want to hide from distractions even more. amwitako busino kumulaba tamulaba. You've been in that studio for over a week, Jerry. Omaze week namba mu room. You're writing about the Glass family. Owandika ku Glass family. Kyokka naffe tuli family yo. You can't just leave us alone like this. Toyinza kukwata kubo kutwesonyiwa bwotyo. Kakyana gwe yesiga. Laba. I have no sense here. I have no one to talk to. I am all... Kano Wheat Barnett yasiba omutima yagala musinkana yagamba tayagala musinkana. You'd think with all that meditation you'd have learned to forgive by now. Olowooza meditation ene kuyamba okufuuka omuntu omwawufu nga weesonyiye bantu. Naye nga Wheat Barnett yamusomesa newankubadde teyafulumya ezimu ku mboozi ze ekyamunyiiza. Hello, Jerry. Hello? Hi. Jerry. It's been a long time. Ebbanga libadde gwanvu. I never got a chance to tell you, but I just loved Catcher in the Rye. Sifunanga mukisa kugamba naye akatabo ku Catcher in the Rye nakaagala. Thing to have an idea, it's another thing to execute it, And you did so brilliantly. Agamba tamusuubira kukawandiika mu ngeri nsufu bwetyo. Country, I understand. It's fine. Wait, what can I do for you? Kiki emba nkuyambamu? Are you still angry about what happened? Okyali munyuvu olw'ebyo byatuuka butafulumya mboozi zo kuzipublishinga. No, I called because... Nkubye. Look, Story Magazine is going to do an anthology of short stories and... Story Magazine egenda kukolayo obuboozibuuzi obutono. Thought it would be fitting if you... Mbadde ndoza kyalibadde kirungi singa otuwandikirayo emboozi newankubadde oli mumanyufu nnyo kati. Hello? Alo? Okay. Kale. Okay, what? Okay, I'll do it. Ngenda gikola. Really? Ddala? Tayinza kikkiza nti akkiriza okuwandika emboozi wakati w'olupapula lwabwe. I thank you. Weebale nnyo ebaliye ddala. Kuba kati mumanyifu nnyo mugaggana nnyo siyinza gaana. Kubanga ogyeko ki? Paycheck yange yasookamu mwagimpa.
When I was 20, I was a student for... yawandiika emboozi nga bwe yali asabiddwa. I often have my doubts. yagiwandiisa omutima gwonna. Writing course conductor can humanly do more. He was there unmistakably in the service of the... era okusinga ali ayogera ku Whit Barnett omusajja yamusomesa. Pretty about here? Oh, it's perfect. kakano ng'amaze ogimuwa yajja. This is the distraction. era nga mugamba ekimubeezi eno kwejjako distractions abantu abamusumbuwa. They can interfere with my writing. All I want now is to write. tayagala kintu kyonna kingira mu kuwandiika kwe. You're so isolated? anti oli isolated nnyo. It felt a little bit more like reading a religious textbook than a... agamba bwe yagisomye abadde ng'asoma text y'eddiini. Correct? Yes? kusinga abadde ekwata ku ye ng'amwogerako bye yamukolera. Higher calling than a boy in his hunting hat. Wait a minute, Holden changed the country. yamugamba Holden yakyusa ensi yonna. They never had before. Yes, and they're not afraid to come here and tell me. era agamba ekimuyamba kye kyamuze ne kuba kati tebasobola kujja eno mugamba. I'm a prisoner here. I'm shackled by my own creation. Oh, come on, does it? agamba alinganga yeeteeka mu kkomero kye yawandiika akatabo ke yawandiika kuba atya n'abantu abamu. Any sense of peace. It's nice to see you again, but I'm curious why you wanted to come all... kisufu okujja wano yinja akumanya ki ekyakuleese. It's about the introduction you wrote. kiri ku mboozi gyowandiise. I loved it. It's beautiful. najjagadde ensufu. But unfortunately, I can't use it. naye kyamukisa mubisobola gikozesa mu magaziini yaffe. Can't use it? No. kikyotegeeze nedda. Not about Story Magazine or the other writers. si nfu oba ki. Inappropriate to use as an introduction for an anthology. naye okusinga yogera ku nze. teri asobola kugaana ono kyawandiise yadde bujwanga. naye yamugera tasobola gifulumya kubanga yogera ku ye. Well, I never said life as a writer was going to be easy. sigamba nga nti obulamu bugenda kuba bwangu oba omuwandiisi. naye nga buli kyamugamba eribadde essomo gyali. kale yamuwa obugalo era amugamba ojja kugumiranga rejection naye nga awulira essanyu kuba lyamuwandiiseeko buli kimu. mu bigambo bye yawuliramu obusungu una anzalawa akyanzalawa wabula ate naawulira essanyu kubanga ategedde message gyamuwa. yayitawo buyisa ayongera okuwandiika ng'awulira n'essanyu mu kifo ky'okunyiiga kubanga amugamba omuwandiise wa ddala towandiika byewandiise kufulumizibwa mu mpapula wabula obiwandiika lwakubanga biba bituufu. As always, there are... era bye lyamuwandiiseeko teyabifulumya yabyeterekeranga ye n'aba alina okubuusabuusa ku bintu byamukolako oba engeri gyakyusaamu obulamu bwe kati obukakafu bwaliwo. yajja erudda abde nakyala alinganga agenti we. agamba agala akatabo kakaddako waliwo bagana okukasasulirawo kati. kabe kasasiro ki bajja mugula. yensonga laki nkomyewo mu kibuga okwogera naawe. kiki? saagala kuddamu kupublishinga kintu kyange kyonna. niye abantu bakwagala bagana ebyowandiika. bafaanzi be bajja kunyiiga. anti okuwandiika yafuuka ddiini yange. okupublishinga kuyingira meditation yange. si kyamanyi ngeri yakubeeramu mwami oba muzadde. ebyo bintu kati byenjagala okunoonya. njagala kudedicating obulamu bwange obusigadde eri okuwandika okwa ddala ku binkwatako n'okuba omuzadde omulungi n'okuba omuntu. kati topublishinga bweba toyagala. nkuyagala oba ofulumiza oba tufulumiza. era nga mugamba okupublishinga siye buli kimu eri omuwandiisi. yawulira essanyu kubanga omuntu akubira okukimugamba naye ng'aganye sente zonna
bwatu yatuula ayongera okuwandiika afukire ddala omuwandiisi waddala ekibuuzo kyebamubuuza ekyasooka nga bagamba Jerry stayed true to his wishes and never published another word. Tedda mukufumya de ekigambo n'ekimu. Jerry and Claire had another child but they ultimately divorced. Bamala ne baawukana newankubadde yasalawo n'afuuka omuzadde nate. Nga bagamba Catch and the Rye has sold over 65 million copies and has been translated into 30 languages. Akatabo akavunula ennimi 30. Time magazine. It continues to sell 250 copies every year and is considered one of the most important novels of the 20th century. Kataba kakyasinze obukulu mu kyasa kino kya 20. The legend of Jerry's seclusion and refusal to publish only intensified his international fame. Kyamwongera bututumufu ekyobutaddamu kupublishinga. He stayed in Cornish, New Hampshire until he passed away in 2010 at the age of 91. Yasigala mu Hampshire paka lwe yafa mu mwaka gwa 2010 ku myaka 91. Naye ng'ekyokugaana okuddamu okufulumya obutabo olwa ssente olw'ekiwandiiko kyonna kyamwongera ttutumu eri ensi yonna n'asigala nga muwandiisi awandiika ebintu bye ebimukwatako n'essiwa ssente nga bagamba rebel in the Rye. Yes, never just bad tulaba. Mukama bankumire. Vijja makabade munga bulijjo. Hey guys, most welcome to Movie House. The movie of translated movies. Mpya n'enkadde zonna babijenga Junior, Emmy, ISP, Ulio, Mark, Jingo bonna. Film nga comedy, detective, action, adventure, horrors, high schools zonna wano. Subscribing. Wano ku Movie House.